ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு Aurora Studio. நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட ஓவர்வியூ தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா யார் வேஸ்ட்டு நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் த பாடி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க, we'll go to the video. So our circulatory system plays an important role in the transportation of nutrients. இந்த circulatory systemல யார் important பங்கு வகிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம blood தான். So இந்த blood is a fluid connective tissue which mainly involves in the transport of oxygen, carbon dioxide, nutrients, waste materials. இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். And similarly it also involves in the maintenance of body temperature, water balance, pH and defense mechanism. Defense mechanismல என்ன பண்றாங்க WBC அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் இதில் பார்ப்போம். அண்ட் இந்த பிளட்டில் ஒரு fluid part of blood தான் plasma அப்படின்போம். It is a straw yellow colored fluid. இந்த பிளாஸ்மாவோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தாலும் இதுவும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ், ஹார்மோன்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட். And also it helps in the maintenance of body temperature and antibody regulation. It is made up of water, salts and enzymes. And this blood consists of blood cells which is of three types, namely RBC, WBC and platelets. RBC is also called as red blood cells, technically called as erythrocytes. In the RBC it consists of hemoglobin which gives red color to blood and helps in carrying the oxygen and carbon dioxide in and out of the body. இது எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா போன் மேரோவில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதோட லைஃப் ஸ்பேன் இன் மேல் 120 days and in female 110 days. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா WBC which is also called as white blood cells, technically called as leukocytes, which is involved in the production of antibodies. இதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் கலர் கிடையாது, so it is colorless and it is also produced in bone marrow. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தோம்னா it will be around 12 hours to 1 day. That is why we are living hale and healthy, because our WBC cells gets updated daily every 12 hours. This WBC is divided into two. They are granulocytes and agranulocytes. Under granulocytes we get neutrophil, eosinophil and basophil, and under agranulocytes we get monocytes and lymphocytes. Next type of blood cell pathona platelets, which is also called as thrombocytes, which is involved in clotting of blood. It is also colorless and it is also produced in bone marrow. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் 5 9 days. இந்த பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இங்கே அடிப்பட்டா இமீடியட்லி த பிளட் கிளாட்ஸ். அது என்னப்பா போன் மேரோ, வேர் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, திஸ் போன் மேரோ இட்ஸ் அ ஸ்பாஞ்சி சப்ஸ்டன்ஸ் which is present in the center of the bones and it produces a type of cell called as bone marrow stem cells which produces blood cells. ஸோ இந்த பிளட் எது வழியாக ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா to a tube like structure called as blood vessels. There are 3 different types of blood vessels present in our body. They are arteries, veins and capillaries. You all know very well arteries carry oxygenated blood. It carries blood from heart to all the parts of the body, and the walls of the arteries are very very thick, and you know that all arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Pulmonary artery deoxygenated blood மட்டும் தான் carry பண்ணும். And similarly veins, it carries deoxygenated blood which carries blood from the organs to the heart and to the lungs, and the walls are very very thin. All the veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Pulmonary veins carry oxygenated blood. There are very tiny vessels present which is called as capillaries, which connects the arteries and veins, which helps in the exchange of gases. So யார் பம்ப் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹார்ட் தான். It acts as a motor and pumps the blood to all the parts of the body. And arteries, as you know, it carries oxygenated blood. The largest artery is aorta, which carries oxygenated blood to all the parts of the body. And veins, it carries the deoxygenated blood. And pulmonary artery, which is carrying the deoxygenated blood from heart to lungs. And pulmonary vein என்ன பண்ணும், லங்ஸ்லேருந்து oxygenated blood ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும். There's a valve called as bicuspid valve. அதுக்கு 2 cusp இருக்கும், which connects the left atrium and the left ventricle. And there's a valve called as aortic valve which connects the left ventricle and the aorta. அதே மாதிரி ரைட் சைடு ஆஃப் த ஹார்ட்லேயும் 2 valve இருக்கும். ஒன்று tricuspid valve which connects to right atrium and the right ventricle. இன்னொன்று pulmonary valve which connects to right ventricle and the pulmonary artery. Through the veins called as superior and inferior vena cava, the deoxygenated blood is brought into the right atrium. So இந்த valve important function என்னன்னு பார்த்தோன்னா, it prevents the backflow of blood. Unidirectionல தான் blood flow ஆகும். Clear? ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டபுள் சர்க்குலேஷன். வாட் இஸ் meant by double circulation? பேர்லேயே இருக்கு, 2 times the blood is being circulated. The deoxygenated blood is carried by superior and inferior vena cava inside the right ventricle, and through pulmonary artery it is sent to lungs for purification.
and through a vein called as pulmonary vein, the oxygenated blood enters the left ventricle, and through aorta it is sent to all the parts of the body, and again the deoxygenated blood is collected. இதுதான் double circulation. சரி, எப்படிப்பா நம்ம ஹார்ட் பீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, when heart muscles expand and relax it leads to heart beat. ஸோ அந்த கான்ட்ராக்ஷன் ஃபேஸ் பேர் தான் நம்ம வந்து சிஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிலாக்ஸேஷன் ஃபேஸ் பேர் தான் நம்ம வந்து டயஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நார்மலாக ஒரு ஹார்ட் வந்து 70 to 75 டைம்ஸ் வந்து இட் பீட்ஸ். ஒன் கம்ப்ளீட் சிஸ்டோல் அண்ட் டயஸ்டோல் இஸ் கால்ட் as cardiac cycle. Cardiac cycle-னா oxygenated blood it is sent to all the parts of the body, and deoxygenated blood it is sent to heart, and it is sent to lungs for purification. இதுதான் cardiac cycle. இதை வந்து நம்ம பல்மனரி சர்க்குலேஷன் அண்ட் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பல்மனரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னா ஹார்ட்லேருந்து லங்ஸுக்கு டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் போகும், அகெயின் லங்ஸ்லேருந்து ஹார்ட்டுக்கு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாக மாறி போகும். இதுதான் பல்மனரி சர்க்குலேஷன். சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஹார்ட்லேருந்து ஆர்கன்ஸ்க்கு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் போகும், ஆர்கன்ஸ்லேருந்து ஹார்ட்டுக்கு டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் போகும். இதுதான் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். இந்த ஹார்ட் ப்ரொடியூசஸ் a sound called as லப் அண்ட் டப். இந்த லப் சவுண்டு பைகஸ்பிட் அண்ட் ட்ரைகஸ்பிட் வேல்வ் க்ளோஸ் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகும், அண்ட் டப் சவுண்ட் பல்மனரி அண்ட் அயோட்டிக் வேல்வ் க்ளோஸ் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகும். மூவிங் ஆன் டு த லாஸ்ட் டாபிக் விச் இஸ் நத்திங் பட் பிளட் ப்ரெஷர். என்னப்பா பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபோர்ஸ் யூஸ் பை த ஹார்ட் டு பம்ப் பிளட் அரவுண்ட் த பாடி இஸ் கால்ட் அஸ் பிளட் ப்ரெஷர். ரெண்டு இருக்குது, ஒன்று வந்து சிஸ்டாலிக் ப்ரெஷர், இன்னொன்று வந்து டயஸ்டாலிக் ப்ரெஷர். சிஸ்டாலிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்னென்னா, the amount of pressure which is being applied in the artery during contraction. Diastolic pressure na the amount of pressure which is applied in the artery during relaxation is called as diastolic pressure. நம்மளோட நார்மல் பிபி வந்து 120/80. இது என்னப்பா 120/80 அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, systolic pressure 120 and diastolic pressure is 80 mmHg. If it is goes above 120 it is called as high BP, and if it is below 80 it is called as low BP, which is called as hyper and hypotension. So if you look at the symptoms of hypertension, headache, shortness of breath, arteries oda walls la chinnadairum, and similarly in low BP that is hypotension, dizziness, nausea, fainting la idella nadakum. So that's all about transportation. Hope I was clear. See you tomorrow in another exciting video. This is Sudhan. Vanakkam. Tata, bye bye.